Yes, sir. Yeah, okay, very good. Okay, students, good afternoon, everyone. So let's start today's class from the continuation of Monday. Okay, so we have discussed about Python conditional statements. Okay, so conditional statements means so depending upon the condition that will evaluate either any of the following statements. Okay, so it classified into four types. Okay, that is if statement, simple if. Okay, then if else, then if else statement, finally nested if else statement. Okay, so anyway we have finished all the three types on Monday. Okay, so we will see some quick reference. So one thing we want to remember that if means true, else means false. Okay, that is condition checking. After checking, if it is true means it will execute if part. Okay, that blocks related to if part. Okay, if it is false means it will execute that block related to else part. Okay, so a simple if statement means it have only true part. Okay, there is no false part in a program. Okay, so these are very simple program. You will have some condition here. It will check the condition. If it evaluates to true means it will execute this if part. Okay, if it is false means there is no coding for that program. Okay, so we don't consider for false conditions. Okay, so if you want any program for false part means you have to go to next method, that is if else statement. Okay, so here the same method. So here also we will check the condition. If that is true means, if the condition is satisfied means it will return true. If true means it will execute this part. Okay, that if part. Okay, if the condition is false means it will go to statements regarding else part. Okay, else statement blocks. Okay, so we have discussed all the examples also. Okay, so next type is if elif type. Okay, so here not only true and false, here it have multiple conditions. Okay, multiple true conditions, only one false condition. Okay, only one false case, multiple true case, one false case. Understand? So this is the syntax of if elif type. So see, if condition, then that particular statements. Then next one elif condition. Elif also a statement which have some conditions. Okay, different conditions are there. Okay, anyway, either any one of the uh, either only one statement will execute. Okay, only one condition will true. So that particular statement will execute. Otherwise, if no other
no conditions are satisfied means it will go for else part. Okay, so students, you should understand this. We have explained with some programs also. Okay, so finally we have explained this nested if else. This is if contains another if. Okay, otherwise if statement present within another if statement. Okay, so here you see if else statement, you know. Okay, so this is called as outer if. Then this is inner if. Okay, inner if. One if contains another if. Okay, so you should remember like this. This is multiple conditions, but if you want to execute some particular statement, it have to satisfy multiple conditions. Okay, one true statement will not sufficient for these programs. Okay, so for any for if you want to execute this statement, okay, so this program have to satisfy two conditions. Okay, first this condition has to be true, then this condition should be true, then only it will execute this statement. Understand, students? Everyone understood? Students, everyone understood or not? Students, am I audible? Yes, sir. Okay, everyone understood or not pa? Students, புரியுதா எல்லாருக்கும்? Yes, sir. Understand, sir. Yeah, okay, very good. So now we will see some programs related to this conditional statements, all the four types. Okay. So அந்த வச்சு நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Any doubts means you can ask me at the same time. Okay. உடனே எனக்கு இமிடியேட்டா எனக்கு கேளுங்க. We will discuss the programs. Okay. Students, and one more thing. So this concept alone will come for this week test exam. Okay, so tomorrow's exam and the day after tomorrow for a bio CS and NEET students. This is the only chapter for this week test. Okay, so you should concentrate on both theory as well as programs. Understood? Students, this is the only concept. So clearly understand these things. If there is any doubt, you can ask me. Okay. So now we are having four type of if statements. Okay. So anyone tell me what are the types? What are the types of if statements, students? Students, anyone responds me? What are the four types? Okay, Munishwar replying in the chat box. Simple if else, if else, nested if. Okay, very good. Students, everyone, I need an interaction from every one of you. Okay, first one is if type. Second one, if else. Okay. Third one, if if else. Okay. Fourth type is nested if. Okay, so we are going to see some examples related to these types. Okay, so you no need some simple example program, that is for if type. Okay, because this is very very simplest one. They will not ask this if type. Okay, anyway you should know, at least you will have some two choices. Okay, every program. Okay, there is no chance of asking simple if statement, but anyway, you should know what is the syntax and how the program works. Okay, you should know the definition of if type also. Okay, simple if. So now we will go with the if else type. Okay, so now my question is, uh, write a program to check. Okay, write a program to check the given number is positive or negative. Okay, this is the program. So here in this question, how many choices of output will be there? Students, how many choices of Two, output is there? Two choices. two choice. One is positive, another one negative. Okay, so if there is two choices means which type you have to choose?
from these four, we are having four type of if If statement. else. Yes, we have to choose if else type. Okay, so two choices means you go for if else. Okay, more than two choices means you go for either use if elif type or nested if else. Okay, so and if elif is very very simplest one compared to nested if else. Okay, that also I will explain in the next program. So now either it will show positive or negative after checking our number. Okay, so what is the program, students? You can get a number during the output execution. Okay, so our coding is n equal to something, some variable like n equal to integer of, okay, integer of input of enter a number. Okay, then how to check the number is positive or negative, students? Sir, if the number is bigger than 0, Yeah, positive, less than 0, negative. okay, so that is a condition we have to use it in our program. Okay, we should implement like that. So what is the syntax of if else? Okay, so first we have to use if. Okay, first if condition, then only we go for else. Okay, if that n is greater than or equal to 0 means we have to print that particular number is n is positive. Okay, students, everyone understood? Condition if the n greater than equal to 0, this is the condition. இந்த condition true ஆ இருந்துச்சுன்னா satisfy ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து என்ன print ஆகும்? n is positive. n னா நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுக்குறோமோ அது உங்களுக்கு அங்க டிஸ்ப்ளே ஆகும். ஓகேவா? So suppose if you give 5 means it will display 5 is positive. If you give -3 means -3 is negative. Okay, அதுக்கு நம்ம program கொடுக்கணும். Where? So suppose இந்த condition satisfy ஆகலனா you should give that coding in the else part. ஸோ எல்ஸ் அப்படிங்கிற கண்டிஷனில், ஓகே, எல்ஸுங்கிற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் என் இஸ், இப்போ வந்து பாசிட்டிவ் இல்லை அப்படின்னா வேறு என்னவா இருக்கும்? கண்டிப்பாக நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம். ஓகே, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டூட் ஆர் நாட்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எஸ் சார். ஓகே, திஸ் இஸ் அவர் ப்ரோக்ராம். ஸோ இஃப் எல்ஸ் கண்டிஷனை இப்படி தான் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். ஓகே, நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் ஒரு நம்பர் கெட் பண்ணுறோம், அந்த நம்பர் வந்து பாசிட்டிவா நெகட்டிவா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு இந்த கண்டிஷன் மூலமா, ஓகே, ஒரே ஒரு கண்டிஷன் போதும், கிரேட்டர் than ஆர் equal to 0. ஸோ சப்போஸ் இட் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைடு மீன்ஸ் இட் வில் பிரிண்ட் தட் நம்பர் இஸ் பாசிட்டிவ். ஓகே, சப்போஸ் இது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல, ஃபால்ஸ் கண்டிஷன்னா இஸ் ஸ்ட்ரைட் அவே இட் கோஸ் ஃபார் எல்ஸ் பார்ட், இங்கே வந்துடும் தட் நம்பர் இஸ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு. ஓகே, நம்ம இங்க என்ன கொடுத்துருக்கோமோ அதுதான் பிரிண்ட் ஆகும். ஸோ யூ யூஸ் எனி ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, பட் டிபெண்டிங் அப்பான் த கொஷின் நீங்கள் வந்து இங்கோடைய டிஸ்பிளே வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். ஓகேவா? இதுதான் நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் அவுட்புட்டில். ஸோ கரெக்டாக தான் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ நவ் ஐ வில் execute this program. You can see now. Okay, so see, so this is the program. Now it asking input value. Anyone tell me what is the input we should give? Students, any user input value? Students, any students tell me a number? 7. Plus 7. Okay, so 7 I will submit. Okay, 7 I have entered, so 7 I am submitting. See, n equal to 7. Okay, so now it is checking this condition, n greater than or equal to 0. So everyone knows this. Okay, 7 is greater than 0. So compulsory it will satisfy this condition and it will execute this statement. Okay, so you see here the output. So, okay, so now I will execute this ninth step. So true means it will go for 10th line. Okay, see this arrow mark, students, see this arrow mark, 10th line. Okay, if the condition is satisfied, it will go for 10th line. Otherwise, it goes to 12th line. Okay, so now
After executing 10th step, it displays 7 is positive. Okay. So now again we will execute and check for another output. Okay. We will check it for negative number. Okay. So now I will give minus 99. Okay. See minus 99 given as an input here. So I will execute now. So see n equal to minus 99. So now again it checks the condition n greater than or equal to 0. So everyone knows this minus 99 is less than 0. So this condition fails. Okay, so you see this execution now it will go to 12th line. See, everyone understood students? 12th line. So now it will print n is negative. So minus 99 is negative. Understand? Students, everyone understood or not? Whatever the input we are giving, it will display your corresponding output. Okay. Students, everyone understood or not? That implementing if else type. Yes, I understand, sir. Okay, very good. Okay, so then next program. Uh, so if anybody wants means you take a screenshot and note it down. Then next program. Okay. Same program, but we will add something. Okay, so like positive, the given number is positive or negative or 0. Okay, we will add some another condition. Now, how many choices are there, students? Students, now how many choices are there in the question? Or my question is, write a program to check the given number is positive or negative or 0. Three possible, sir. Three choices in the output. Okay, so positive is one choice, negative, then 0. Three choices. So now, which type you will execute? Which type you will implement, students? In these four type, which type you want to implement for these three options? If, elif, else. If, elif, else. Okay, third type. Else. See, if there is more than two choices in the output, you have to go for third type, if, elif type. Okay, this is very simplest one. Okay, so now I will simply change this program. The same program, you see, small alterations. Say, instead of greater than or equal to 0, I will change it as greater than 0. Okay, greater than 0 means 0 won't come. Okay, it will take it as a 1, 2, 3 up to all the positive numbers. Okay, so then another if condition is there. Another if condition, that is if n less than 0. So, okay, so here we can print this n is negative. Okay, finally, if the both conditions are not satisfied means definitely it will be a 0. Okay, positive number அதாவது ஜீரோக்கு மேலேயும் இல்லை ஜீரோக்கு கீழேயும் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது ஜீரோவாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ n is 0. Students understand? So elif means you should understand, if this if not satisfied means it goes for another if. Okay, again if there is another if means, and if it not satisfied means it goes for another if. Okay, like this it will go. How many conditions you are using? Okay, you can use any number of conditions. Okay, for our program it uses, we are using only three choices. Okay, only two conditions, and the third one is else case. Okay, that is false case. Positive one case, negative one case, and finally 0 is the false case. Students, everyone understood or not this program? Students? Yes, sir. Okay, so now I will execute this program. First, I will check it 0. Okay, so 0, I am going to give enter the number. 0 is the input. Okay,
So see here, it will check here 0 greater than 0, true or false. Students, 0 greater than 0, definitely it is false. So it will not go to this step, it will go for next condition, 11th step. Okay, see, I will give next execution. See, it will go for next step. L if n greater than 0, less than 0, 0 less than 0, true or false. That is also false. Okay, so definitely if the both the condition not satisfied means it will go for else part. This is our next condition. Okay, so else part. So else partல வந்து உங்களுக்கு conditions இருக்காது. ஓகேவா? so without checking the condition it will execute the statement. okay, இது ரெண்டுமே true இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா falseல போய் அது execute ஆயிடும். புரியுதா எல்லாருக்கும்? So it will print n is 0, that is 0 is 0. Okay, so again if you give minus values means if I give minus 7.5, what will take, we have given 7.5 means float value. Okay, see 7.5 means float value, but here integer we are using. So what will happen, the 7.5 will be converted to 7, that is minus 7. Okay, so see here, minus 7.5. See invalid literal value error. See here, so we can convert in the next step, but if you want to get integer means you should enter integer only. Okay, so see here minus 7, I will give minus 7. So minus 7, what will take, see n equal to minus 7, no error. So then it checks first step, it is not satisfied, then it's checking second step, second condition, n less than 0. So that is satisfied, and it will print, you see the output here, it will print n is negative. Okay, that is minus 7 is negative. Understand? Students, everyone understand the implementation of if else type? Yes, sir. Yes. Okay, so then nested if else. Okay, nested if else means we can combine the condition. Okay, we have in the last program நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருந்தோம், the conditions என்ன பாருங்க, n greater than or equal to 0. ஓகேவா? ஸோ அதை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்க. ஓகேவா? எகைன் நான் அதை யூஸ் பண்றேன். n greater than or equal to 0. n greater than or equal to 0 என்ன இருக்கும், ஒன்று பாசிட்டிவாகவும் இருக்கலாம், ஜீரோவும் இருக்கலாம், ரெண்டுமே இதில் வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ அது என்ன பண்றோம், திரும்பவும் இன்னொரு இஃப் கண்டிஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? நான் வந்து நெஸ்டட் இஃப் எல்ஸ் இப்போ நான் யூஸ் பண்றேன். நல்லா கவனமா பாருங்க. இதுல வந்து என்ன பண்றேன், n greater than 0. எகைன் அந்த கண்டிஷனை ஸ்ப்ளிட் பண்றோம் நம்ம. n greater than or equal to 0 அப்படிங்கிறத இப்போ ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு n greater than 0க்கு தனியா ஒரு ஸ்டெப் கொடுத்துடலாம். சரியா? எகைன் எல்ஸ் பார்ட், அதாவது இன்னர் இஃப்க்கு. சரியா? இந்த இஃப்க்கு எல்ஸ் பார்ட். சரியா? இங்க பாருங்க. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம், சப்போஸ் n greater than 0 ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும், கண்டிப்பா அது வந்து 0வா தான் இருக்கணும். ஓகே, இந்த இடத்துல ஏன் நெகட்டிவ் உள்ள வராது, ஏன்னா அவுட்டர் கண்டிஷன்ஸ்லயே வந்து நெகட்டிவ் நம்பர் உள்ள வராது. ஓகேவா? இங்க பாருங்க, இதுலயே வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆனாதான் இங்க உள்ள வர முடியும். புரியுதா எல்லாருக்கும்? ஸோ இது வந்து ஒன்று பாசிட்டிவா இருக்கணும், இல்லை ஜீரோவா இருக்கணும். அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற நம்பர் மட்டும்தான் இங்க உள்ள வரணும். அதுல எகைன் நம்பர் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கிறோம். பாசிட்டிவ் நம்பருக்கு தனி கோடிங், ஜீரோக்கு தனியா வச்சிருக்கோம். ஓகேவா? சப்போஸ் இங்க அவுட்டர்லயே நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த இடத்துலயே வந்து நம்ம வந்து எல்ஸ் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கண்டிப்பா அது வந்து நெகட்டிவா தான் இருக்கும். புரியுதா? ஸோ இதுக்கு பேர் தான் நெஸ்டட் இஃப் எல்ஸ். அதாவது இங்க நல்லா பாருங்க, திஸ் இஸ் இன்னர் இஃப், இது வந்து அவுட்டர் இஃப். ஓகே, ஸோ ஒன் இஃப் கண்டைன்ஸ் அனதர் இஃப். அந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதான் அந்த இன்னர் கண்டிஷன்ஸ்க்கு நம்ம போக முடியும்.
ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து என்னன்னா, நெகட்டிவ்க்கு மட்டும் நம்ம டைரக்ட்டா எல்ஸ் கேஸ்க்கு வந்துரும். பட் பாசிட்டிவோ, 0வா வரணும்னா, நீங்க வந்து ஒரு லெவல் தாண்டி உள்ள போணும். புரியுதா? இந்த 2 கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். 1 இந்த ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ஸோ பாசிட்டிவ்னா உங்களுக்கு வந்து இஃப் கண்டிஷன் உள்ளுக்குள்ள இருக்க இஃப் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். 0னா உங்களுக்கு எல்ஸ் பார்ட். அதாவது கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைனாலே உங்களுக்கு 0 வந்துரும். புரியுதா எல்லாருக்கும்? நெஸ்டட் இஃப் எல்ஸ் புரியுதா? Yes, sir. ஓகே. ஸ்டூடண்ட்ஸ் எவ்ரிஒன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் நாட்? நெஸ்டட் இஃப் எல்ஸ். ஸ்டூடண்ட்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி இது ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் தான் நாளைக்கு கண்டிப்பா வரும். ஓகேவா? நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. சரியா? நான் இன்னொரு ப்ரோகிராம் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன். ஓகே. என்ன இம்ப்ளிமெண்டேஷன் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. சரியா? நான் ஒரே ப்ரோகிராம் டிஃபரெண்ட்டா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இஃப், எல்இஃப் டைப்லயும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நெஸ்டட் இஃப் எல்ஸ்லும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? இந்த மல்டிபிள் அதாவது மோர் தென் 2 சாய்ஸஸ்ல இருந்துச்சுன்னா, அவுட்புட் வந்து மோர் தென் 2 சாய்ஸஸ் இந்த மாதிரி 1, 2, 3. ஓகே. இப்ப 3 சாய்ஸஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி டைப்புக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? இந்த மாதிரி ஆ இஃப், எல்இஃப் டைப் அப்படி இல்லைன்னா நெஸ்டட் இஃப் எல்ஸ் அந்த டைப்புக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்லி 2 சாய்ஸஸ் தான் இருக்கு. ஓகே. 2 சாய்ஸஸ் தான் அவுட்புட் இருக்கு அப்படின்னா, நீங்க வந்து இஃப் எல்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. சரியா? ஸோ உங்களுடைய கொஷின் வச்சு தான் நீங்க வந்து எந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நம்ம பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்ணணும். சரியா? 2 சாய்ஸ் இருந்ததுன்னா இஃப் எல்ஸ், மோர் தென் 2 சாய்ஸஸ்னா நீங்க 3rd டைப் இல்ல 4th டைப் எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். புரியுதா? ஸ்டூடண்ட்ஸ் புரியுதாப்பா? எஸ் சார். ஓகே. ஸோ டவுட்ஸ் வேணா இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணாலும் அதே அவுட்புட் தான் கிடைக்கும். ஸோ எனிவே நீங்க பாருங்க. நான் சீக்கிரமா இன்புட் குடுத்து காட்டுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் 7 +7 குடுக்குறேன். ஸோ n = 7 ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவுட்டர் கண்டிஷன் செக் பண்ணுது. ட்ரூ. ஓகே. இட் இஸ் ட்ரூ. ஸோ இட் வில் கோ ஃபார் 10th லைன். எகைன் இட் செக்கிங் த நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன். n greater than 0 அப்படின்னு செக் பண்ணும். 0 விட அதிகமா இருக்கா அப்படின்ட்டு. ஸோ it will again it true means it go for 11th step. You see 11th step. So after executing 11th step it will display that 7 is positive. Okay. அவ்வளோதான். ஸோ ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் தான் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதோட உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் ஃபினிஷ் ஆயிடும். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் ஏதாவது ப்ரோக்ராம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இல்லைன்னா இதோட ஸ்டாப் ஆயிடும். சரியா? ஸோ இப்போ நான் வந்து அகைன் 0 குடுக்குறேன். இப்போ வந்து 7 குடுத்திருந்தோம். இப்போ நான் 0 குடுக்குறேன். 0 குடுத்தாலும் இஃப் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடும். பட் உள்ளுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகும். ஓகே. இங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு n = 0 குடுத்தாச்சு. ஸோ நான் 9th ஸ்டெப். 9th ஸ்டெப் வந்து என்ன ஆகும்? ட்ரூ. ஓகே. கண்டிஷன் ட்ரூ ஆயிட்டு 10th ஸ்டெப்புக்கு போகுது. ஸோ 10th ஸ்டெப்ல என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க. n greater than 0. 0 greater than 0. ஸோ கண்டிப்பா அது ஃபால்ஸ். ஸோ ஃபால்ஸ்னா என்ன ஆகும்? இப்போ வந்து 11th ஸ்டெப் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது. டைரக்ட்டா உங்களுக்கு 12th ஸ்டெப் போயிட்டு 13th ஸ்டெப்ல இருக்கிற அவுட்புட் உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆகும். சரியா? முன்னாடி பாசிட்டிவ் வந்துச்சு இல்லையா? இப்போ வந்து வராது. இப்போ 0ன்னு தான் வரும். ஓகே. ஏன்னா இந்த கண்டிஷன் இப்போ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல. ஸோ see 13th step we will get output. We will get output. See here 0 is 0. Understood students? ஸோ சப்போஸ் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் ஏதாவது கொடுத்துருந்தாலும் இப்போ -66 நான் கொடுக்குறேன். -66 என்ன ஆகும்? இப்போ நான் இந்த ஸ்டெப்லேயே உங்களுக்கு 9th ஸ்டெப் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இட் வில் அன்சாட்டிஸ்ஃபை. ஓகே. ஃபால்ஸ் ஆயிடும். ஸோ ஃபால்ஸ் மீன்ஸ் டைரக்ட்லி இட் கோ ஃபார் திஸ் பார்ட். ஓகே. இந்த எல்ஸ் போகாது. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இது வந்து இன்னர் இஃப் எல்ஸ். ஓகே. இது அவுட்டர் இஃப் எல்ஸ். ஸோ இது 2ம் தான் உங்களுக்கு ஒரு செட்டு. ஓகேவா? ஸோ சப்போஸ் இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா டைரக்ட்டா இந்த எல்ஸ்க்கு தான் போகும். இங்க உள்ள இருக்கிற இஃப் ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா இந்த எல்ஸ்க்கு போகும். ஓகேவா? இது வந்து ஒரு ஒரு ஹைரார்கி மாரி. ஓகே. உள்ளுக்குள்ள நடக்கு இன்னர் வந்து இன்னர் இஃப்க்கு இன்னர் எல்ஸ் இருக்கும். ஓகே. அதே மாதிரி அவுட்டர் இஃப்க்கும் அவுட்டர் எல்ஸ் இருக்கும். சரியா? ஸோ கன்ஃப்யூஸ் ஆகாதீங்க. ஸோ சப்போஸ் இந்த இஃப் நமக்கு வந்து இந்த இஃப் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலன்னா இந்த எல்ஸ் போகும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. ஓகேவா? அப்படி இருக்காது கண்டிப்பா. ஸோ அவுட்டர் இஃப் அவுட்டர் எல்ஸ் அதுதான் ஒரு செட்டு. ஓகே. புரியுதா எல்லாருக்கும்? ஸோ நவ் see -66. ஸோ see 15th ஸ்டெப் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது.
minus 66 is negative. Students, everyone understood or not? Students, புரியுதாப்பா? Yes, sir. ஓகே, ஓகே. ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இது மாரி நெறைய ப்ரோகிராம்ஸ் இருக்கு. நீங்க வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுனா தான் இன்னும் நல்லா புரியும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன், அனதர் ஒரு ப்ரோகிராம் நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஒரு 7 மினிட்ஸ் இருக்கு. நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ரோகிராம் என்ன அப்படின்னா, ரைட் அ ப்ரோகிராம் டு ஃபைண்ட் ஓகே, ரைட் அ ப்ரோகிராம் டு ஃபைண்ட் greatest number among 3 numbers. Okay, greatest among 3 numbers. ஸோ இதுக்கு என்ன கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லுங்க. Write a program to find greatest among 3 numbers. ஸோ வந்து 3 நம்பர்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இசட். ஓகே, 3 நம்பர் இருக்கு. இது 3ல எது பெருசு அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த 3 இப்போ இந்த இதில் எந்த டைப் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? இப்போ சாய்ஸஸ் எப்படி நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவீங்க? இப்போ எத்தனை சாய்ஸஸ் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? எனிஒன் ரெஸ்பாண்ட் மீ? 3 choices, sir. 3 choices. Okay, either it will display x or y or z. ஓகே, ஸோ இதில் ஏதாவது ஒன்று தான் கண்டிப்பாக டிஸ்ப்ளே ஆகும். ஸோ 3 சாய்ஸஸ். ஸோ அப்போ எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணலாம்? ஸோ யூ கேன் யூஸ் திஸ் Ellipse, sir. இஃப் எல்இஃப் டைப் ஆர் நெஸ்டட் இஃப். இந்த ரெண்டுல நீங்கள் எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அதோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மட்டும் டிஃபர் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன், நெஸ்டட் இஃப் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஓகேவா? உங்களுடைய சுத்தமா ஒரு ஹோம்ஒர்க் மணி வந்து நேரம் நீங்கள் வந்து இஃப் எல்இஃப் டைப் ஒரு யூஸ் மணி நேரம் பண்ணுங்க. செஞ்சிருப்பேன். சரியா? நெஸ்டட் இஃப் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் வந்து இஃப் எல்இஃப் டைப்பை யூஸ் பண்ணி எனக்கு சென்ட் பண்ணணும் ஹோம்ஒர்க். ஓகே, ஸோ நல்லா கவனமாக பாருங்கள். 3 நம்பர் நம்ம கெட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு. ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1 வேல்யூ. ஸோ நான் வந்து முன்னாடி வந்து நம்ம இன்புட் கெட் பண்ணணும். இங்கே வந்து நான் ஸ்ட்ரைட்டாகவே நான் வேல்யூ கொடுக்குறேன். ஓகேவா? ஸோ எப்படி கொடுக்கலாம்னா எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட் இப்படி நம்ம கொடுக்கலாம். அதாவது 5 கமா 9 கமா 3. ஓகே, இப்படி கொடுத்தோம்னா எக்ஸுக்கு 5, ஒய்க்கு 9, இசட்டுக்கு 3 இப்படி அசைன் ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம், கண்டிஷன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஒய். ஃபஸ்ட்டு எக்ஸை வந்து ஒய்யோட நான் கம்பேர் பண்ணுறேன். ஓகேவா? இப்படி கம்பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், திரும்பவும் அந்த எக்ஸ் வந்து எகைன் இப்போ ட்ரூவாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸை மறுபடியும் இசட்டோட நம்ம கம்பேர் பண்ணணும். சரியா? எக்ஸை வந்து இசட்டோட கம்பேர் பண்ணணும். ஸோ ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம், பிரிண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஓகே, எக்ஸ் இஸ் பிக். ஓகே, ஸோ ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. எக்ஸ் வந்து ஒய்யோடவும் பெருசாக இருக்குது, இதுவும் ட்ரூ ஆயிடுச்சு. எக்ஸ் வந்து இசட்டோட பெருசாக இருக்குது, இதுவும் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாகவே பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ் இஸ் பிக் அப்படின்னு. ஓகே, அப்படி இல்லை அப்படின்னா எல்ஸ். ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பெருசாக உள்ளே வந்துருச்சு. ஓகே, எக்ஸ் வந்து ஒய்யோட பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு வந்துருச்சு. பட் இந்த இடத்துல வந்து ஃபால்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா என்னன்னா கண்டிப்பாக இசட் தான் பெருசு. ஓகே, இசட். ஸோ இசட் இஸ் பிக் அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ லாஜிக்லாம் நல்லா திங்க் பண்ணி பாருங்க. சரியா? சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஃபால்ஸ் ஆகுது, ஓகே, எக்ஸ் வந்து ஒய்யோட பெருசு கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபால்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா என்ன ஆகும், கண்டிப்பாக ஒய் தான் பெருசு அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு. எக்ஸ் ஒய்ல நம்ம ஒய் பெருசுன்னு தெரிஞ்சிச்சு. பட் ஒய்யை வந்து என்ன பண்ணணும், இசட்டோட கம்பேர் பண்ணணும். ஸோ அந்த எல்ஸ் கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணலாம், திரும்பவும் இஃப் கண்டிஷன் கொண்டு வரணும். அதாவது ஒய்யை வந்து இசட் கூட கம்பேர் பண்ணணும். ஒய் வந்து இசட் கூட கம்பேர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த இடத்துல எக்ஸை விட ஒய் பெருசுன்னு ட்ரூ ஆனால் தான் இந்த இடத்துக்கு வரும் எல்ஸ் பார்ட். சரியா? ஸோ ஒய் பெருசுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. தென் ஒய் கிரேட்டர் தன் இசட் இங்கேயும் ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒய் இஸ் பிக்னு நம்ம சொல்லிடலாம். சரியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், புரியுதா? சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஃபால்ஸாக இருந்துச்சுன்னா என்ன வேல்யூ பிக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கப்பா. இந்த இந்த இடத்துல சப்போஸ் இங்கே ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ஒய் இஸ் பிக்னு சொல்லிடலாம். சப்போஸ் இங்கே ஃபால்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம என்ன பிரிண்ட் பண்ணணும், இசட் இஸ்
பிக்னு தான் பிரிண்ட் பண்ணணும். ஓகே புரியுதா? ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இசட்டுக்கு வந்து 2 டைம் உங்களுக்கு குடுத்துருப்பாங்க. ஓகே இசட் இஸ் பிக், இசட் இஸ் பிக் அப்படின்ட்டு. ஓகே ஏன்னா இசட் வந்து இந்த மாதிரி இன்னர் லூப்ல போகும்போது 2 டைமே வரும். ஓகேவா? பட் எனிவே யூ வில் கெட் ஒன்லி 3 சாய்ஸஸ். ஏதாவது ஒரு 3 சாய்ஸஸ்லாம் அவுட்புட் வரும். அதாவது ஒரே ஒரு அவுட்புட் தான் வரும். சரி அது எப்படி அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ டிபெண்டிங் அப்பான் அவர் இன்புட் 5, 9, 3. இப்போ என்ன அவுட்புட் வரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? விச் ஒன் இஸ் பிக்? 9, sir. 9. Okay, 9 is assigned to which variable? X, Y, Z ல. Students? Y. Y. ஓகேவா? ஸோ எக்ஸுக்கு 5, ஒய்க்கு 9, இசட்டுக்கு 3. ஸோ டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு Y is big. இந்த அவுட்புட் தான் வரணும். சரியா? நம்ம இது எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். இதுதான் நான் ப்ரோக்ராமில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். சரியா? ஸோ இங்கே பாருங்கள் X5, Y9, Z3. இது நம்ம அசைன் பண்ணியாச்சு. ஓகே. ஸோ நவ் இட் வில் செக் 9th ஸ்டெப். யூ சி X greater than Y. True or false? 5 greater than 9. True or false அப்பா? False. ஸோ ஃபால்ஸ். ஸோ இது ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா இப்போ எங்கே போகும்? இந்த இடத்துல ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா இப்போ எங்கே போகும்? இப்போ வந்து 2 எல்ஸ் இருக்கு. இந்த எல்ஸ் ஒன்று இருக்கு, இங்கே ஒரு எல்ஸ் இருக்கு. இதில் எந்த எல்ஸ்க்கு போகும்? 12th லைன் ஆர் 14th லைன்? 12th line. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 12th லைன் போகாது. நல்லா கவனமாக பாருங்க. இங்கே பாருங்க, நல்லா கவனமாக பாருங்க. இது வந்து இன்னர் லூப்புக்கான எல்ஸ். ஓகே இங்கே பாருங்க, இந்த இஃப்க்கு இந்த எல்ஸ் ஒரு செட்டு. சரியா? இங்கே அவுட்டர் இஃப், இந்த இஃப்க்கு வந்து இந்த எல்ஸ் தான் செட். ஓகே இங்கே சப்போஸ் ஃபால்ஸ் ஆச்சுன்னா இந்த எல்ஸுக்கு தான் போகும். சரியா? எகைன் இங்கே பாருங்க இன்னொரு இஃப் எல்ஸ் இருக்கு. இந்த இந்த ஒரு இன்னர்லையும் ஒரு இஃப் எல்ஸ் இருக்கு. ஓகே ஸோ டோட்டலாக 3 இஃப் எல்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போ என்ன நடந்துக்குது? இப்போ வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம். கம்பேர் பண்ணால் ஃபால்ஸ்னு வந்துருச்சு. ஸோ இட் வில் கோ டு 15th ஸ்டெப். யூ சி 9th15th ஸ்டெப்பு ஜம்ப் ஆகும். சி 15th ஸ்டெப்புக்கு ஜம்ப் ஆகுது. ஓகே ஸோ எகைன் நீங்கள் y greater than z செக் பண்ணும். 9 greater than 3. ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ்? 9 greater than 3. True. ட்ரூ. ஸோ இட் வில் பிரிண்ட் 16th லைன். 16th லைன் என்ன இருக்குது? y is big அப்படின்னு இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ y is big அப்படிங்கிற அவுட்புட் தான் இங்கே வரும். இங்கே பாருங்கள் 16th லைன் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இன்புட்டை டைரெக்டாக நான் அசைன் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து கெட் பண்ணியும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். லாஸ்ட் ப்ரோக்ராம் மாதிரி இன்டீஜர் ஆஃப் இன்புட் ஆஃப் நம்ம கொடுத்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இன்புட்டை கெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே ப்ரோக்ராம் நீங்கள் இஃப் எல்இஃப் டைப்பில் யூஸ் பண்ணி எனக்கு சொல்லணும். சரியா? இஃப் எல்இஃப்ல எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு அதை வந்து எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள். சரியா?